Welcome to the stream, guys. Okay, welcome to the stream. And here we are streaming London session. Opening, London just got opened there, 2 a.m. Let's see what's the bias for the session. I'm expecting this range low to get purged first. This is the range low and this is the range high. Price was in a consolidation till now. As you can see, price didn't take this candle's high or this candle's low. So let's wait for this lows highs to get purged. And yeah, let's move on to 4-hour time frame. Okay. Okay. Quickly hit the like, guys. Don't forget to hit the like. And yeah, 4-hour, as you can see, 4-hour displacing lower, and I'm expecting this low to get purged, and price is coming from the new end of is nothing but new day opening gap, and we have this low without sell side. It's going to purge. Okay, and dog, two and dog aligning one together. Price went into that, filled half of the end dog, and displays lower by inversing this fair value gap. Price went lower as I expected. Price went lower, and let's see if you have any SMTs. This SMT price took this low minutely in ES, like this low. Okay. I don't want to see price to create a change in a state of delivery. I'm expecting this OB to support the price to move over like this. Mouse maathiya. Yeah. Okay. Okay, price is going to take this high. For now, my draw is this high, this equalize, and this high with a fair value gap in 15, and we have a fair value gap lower, a BC. So let's see how the fair value gap is going to act as. Let's mark out the 2-day open.
blue line indicates today open, and yeah, let's see how it goes. Price started to pump there, like you can see. Price went higher. Let's mark out the opening price there. Okay. Price moving higher. Let's wait for the side to get burst that was created in a premium high. And yeah, lag இருக்கு. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ரிசீவர் மட்டும் நல்லா இருக்கும். இதை மாட்டிட்டு మైక్ ఆఫ్ ఉందేనా? And I'm expecting premium highs to sweep, and in 4 hour we have a huge 4 hour candle. Price swept the lows and moving to those highs, I think, but I'm expecting a retracement from the series of the gap that was a 15-minute high. So let's wait to reverse from this highs, and yeah, let's take this off. Okay.
this fair value gap, went higher, again once again fill this fair value gap, moving higher. Let's see, price going to get the size. And if price reverse from here means my target would be this lows. That will be a sweet spot to grab. So let's expect that lows to get sweep. Kindly hit the like, guys, don't forget to hit the like. 5 minute displays and closed above higher, and we have this OBs or breakers. 3 minute, we have created fair value gap within it. Let's see. 2 AM opened, went lower to this discounted fair value gap, went higher by displacing in a minute of 2.6. Let's expect price just got this size. I'm expecting price to move higher from this fair value gap. Price, we have SMTs against us. Yeah. Price created a 5 minute fair value gap. Okay, let's wait for the dip into this 5 minute fair value gap and this 1 minute huge fair value gap to get enters for longs. Kindly hit the like, guys, don't forget to hit likes. And yeah, by now we have no SMTs, the highs, and I'm expecting price to take this high so we can look for shorts from there, or else we're gonna sit on our hands until set up a cures. I'm expecting this fair value gap to act as a support and to push price higher. And the fair value gap lende eppadi price போகுதுன்றது பாப்போம். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.
and this gap is going to be a inversion fair value gap by taking this fair value gap. அந்த கேப் வந்துட்டு நமக்கு இன்வெர்ஷன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. So let's just wait. And yeah, கோல்டோட அவுட்லுக் பார்த்துடலாம். குட், ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இருக்கு கோல்டில். அண்ட் ஒரு ஹவரில் உங்களுக்கு retracement back into this fair value gaps. 1 hour fair value gap வந்திருக்கு. இங்கேருந்து உங்களுக்கு 1 hour fair value gap இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டைமிங்கில் ஏசியாவில் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் என்ட்ரி கொடுத்துருக்கு. and then price displayed once again higher and trading here. Minute, 5 minute. Okay. Displays high உங்களுக்கு என்ட்ரி கொடுத்துருக்கு. இங்கே என்ட்ரி கொடுத்துருக்கு கரெக்டாக. இந்த இன்வெர்ஷனில் எடுக்கணும் கரெக்டாக. ஒன்றே ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோஸ் கரெக்டாக ஒன்றே இங்கே ஓப்பன் ஆகி இட் கிரியேட்டட் அ ஹை பை ஸ்வீப்பிங் தீஸ் ஹைஸ் அண்ட் திஸ் ஹைஸ் வித் அ ப்ரீமியம் fair value gap. Inverse this fair value gap, displays lower, back into retracement, back into this fair value gap, and yeah, just pumping there, expecting the sell side to get purged. And yeah, let's wait for the dip into the fair value gap that I was marked there. Five minute ஒரு க்ளோஸ் வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு டோஜியா. We have sometimes with these lows. என்னோட பேக் அங்கே தான் இருக்கு. Yeah, price supporting this fair value gap. We have SMTs and prices supporting that fair value gap there. I'm expecting this gap to be an inversion, so price can take this fair value gap in NQ. But price went into there with SMT, so let's just wait
a clear move, and we don't have any FEGs to get inverse, so we can get entered. So let's just wait for the 230 open. Yeah, price moving higher, but we don't have any favorable gaps to get into, so let's just wait. We have this SMTs also. Kindly hit like, guys, don't forget to hit the likes. And yeah, price is moving as we are expecting. Let's see how this favorable gap is going to act as. Okay, price didn't take that premium highs, relative equal highs, so let's just wait. I don't want to see inversion here. Let's wait for the high to get purged and this high. Yeah, something also. That is going to open in 3 minutes, so let's wait for the opening.
kindly hit the like, guys. We'll stream every day, London and New York, so kindly subscribe and hit this bell button to get notified every day, Monday to Friday. Price doesn't retrace back into the sea of the scalp, so price gonna pump from here to this size. Let's wait for the buy side to get hit. Yeah, that relative highs got hit there. The highs உங்களுக்கு எடுத்துருச்சு 1 hour 15 minutes பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஹைஸ் எடுக்கிற வரை வெயிட் பண்ணுவோம். That will be my drawn liquidity for this candle. 1 hourல அந்த ஐஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஷார்ட்ஸுக்கு பார்ப்போம். Prices looks like it is going to take this value gap. Nope. Supporting this value gap. Supporting bullish PDRA. So let's just wait for my drawn liquidity to get hit, because we don't have any value gaps to get entered here for longs. But I know price going to take this high, but we don't have any value gaps to get entered. Okay. Yeah.
Looks like price retracing back into this. Price wants to retrace back into this fair value gap in 1 minute and 5 minute. We have an unfilled fair value gap there. Yeah, we're gonna wait patiently until a clean view comes in market. One minute, 3 minute, 5. Okay. We have unfilled fair value gap there, and price got ERL, and we don't have any 15-minute fair value gaps, but let's see. Yeah, we have SMTs with the highs, and we're gonna inverse a minute fair value gap there. We have SMTs with the highs. We just got inverse a minute fair value gap, but we want to see more confirmations to get entered there. Let's just wait, because we have unfilled fair value gap lower. This low will be my target. Yeah, we have SMTs, and we have swept a 15-minute highs in premium, and we have inverse 1 minute fair value gaps, and yeah, but we don't have any 15-minute fair value gap. That's only a minus for us, but still it was a setup that is going to retrace back into the 5-minute fair value gap. That was unfilled there, and the 5-minute closures also looks good. And let's wait for the 3-minute closures to confirm this as an entry. 30 open here. Okay, let's go for it. Yeah, we just placed our buy stops and stops. Let's see how it goes. I'm going to target for 1:2, and I want to see this gap as to be an inversion. I don't want to see a supporting price or a bullish candles here, because we have inverse 1 minute fair value gap, and we have this another 1 minute fair value gap above this 5-minute gap. So let's just wait that how the price is going to move to our lows. Kindly hit the like, guys. Don't forget to hit the like. And we have created a change in state of delivery. Conservative up close candles got inverse. உங்களுக்கு வருஷலாம் இந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுச்சுன்னா இது பேர் தான் CASDன்னு சொல்லுவோம், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. அண்ட் யா, ப்ரைஸ் கிரியேட்டட் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி வித் வாட்? வித் SMTs. ஃப்ரம் வேர்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு 15 மினிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைஸ் இருக்குது. 15 மினிட்ல ஹைஸ், அண்ட் 5 மினிட்ல உங்களுக்கு அன்ஃபில் fair value gap, அண்ட் 1 மினிட்ல உங்களுக்கு இன்வர்ஷன் அண்ட் சிஸ்டர் வித் SMTs. ஸோ தட் வில் பி மை செட்டப் டு என்டர். அண்ட் யா, let's see how it goes. It was a counter trade, but it was an entry because of retracement entry. It was a retracement entry, and yeah, let's see how it goes. Guys, don't forget to hit the like and leave the like, guys.
Okay, I want to see a rejecting candle, don't want to see a up close candles, and we have a fair value gap here, and we have SMTs also with those lows. Let's see how it goes. If you lost means it will be a 1 hour, if you get profits means it will be 2 hour. That's it. That's how simple the trading works. Okay, actually bro, நமக்கு கேபிட்டலே தேவைப்படாது. If you do you guys know what is profits? Like உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு அவங்க கேபிட்டல் உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா. அண்ட் தென் அந்த அவங்க ஒரு ரூல்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த ரூல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களே கேபிட்டல் தருவாங்க. அதாவது லைக் நாங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணுறோம். ஃபியூச்சர்ஸில் இப்போ நான் சார்ட் வந்துட்டு என்கியூ மீன்ஸ் இட் வாஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் யூஎஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் நாஸ்டாகோட ஃபியூச்சர்ஸ் சார்ட் இது. அண்ட் 23 hours சார்ட்டு பர் டே. ஸோ இதில் உங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் 23 hours இருக்கும், 1 hour மட்டும் இது வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்காது. உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ஸில் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராஃபிட்ஸில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் அமௌண்ட்டில் மினிமம் 3K 5K இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு 25K அளவுக்கு கேபிட்டல் தருவாங்க. அந்த கேபிட்டலை வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். லைக் இப்போ நான் இந்த ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு நான் இப்போ ஒரு என்கியூவில் எடுத்திருக்கேன். இதேமாரி 3 என்கியூ எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 3K இருந்துச்சுனாலே போதும், உங்களுக்கு 3 என்கியூ எடுக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்பலாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது. லைக் $25,000 தருவாங்க உங்களுக்கு ட்ராடவுனு. $2,500 லாஸ் பண்ணாமல் $300,000 ப்ராஃபிட் பண்ணணும். ட்ரேடிங் என்கியூ ஆன் லண்டன் செஷன், தட்ஸ் இட். இது லண்டன், உங்களுக்கு லண்டன் 2 கரெக்டாக நான் இந்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகிறப்ப நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் 2 AM அண்ட் ப்ரைஸ் வெண்ட் ஹையர். ஆஃப்டர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓப்பன் ஆச்சு, டிஸ்கவுண்டட் fair value caps went higher, displaced higher and it took this 15-minute fair value gap and price took. Let's wait for the inversion in this fair value gap. ஆக்சுவலாக சொன்னால் இந்த fair value gapல நம்ம என்ட்ரு ஆகியிருக்கக்கூடாது, பட் ஸ்டில் நம்ம என்ட்ரு ஆகியிருந்தோம். பிகாஸ் திஸ் fair value gap வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த fair value gap உங்களுக்கு unfilled in 1 minute and this low also unfilled. Price caught this low by this low in ES. So we have this SMTs for longs, but நம்ம ERL எடுத்துருக்கோம், அதாவது பை சைட் லிக்விடிட்டி எடுத்துருக்கோம். ஸோ we want some kind of retracement back into those gaps, ERL to IRL சொல்லலாம் 1 minute. So that we got entered here. Don't forget to hit the like guys, ask whatever you want about US markets or about this 1 minute charts or about ICT, whatever you have doubts means you can go for it. It's free. I'm here to answer your doubts. Don't hesitate to ask your doubts. என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். And I am Bharat from the side of My Traders Arena. And price is disrespecting this. Still that will be an inversion fair value gap. I'm going to take this off. Let's see. Target fix பண்ணிடலாம். Unfill fair value gap 1:2 by limit. I don't want to see a rejecting candle closure. I want to see a displaced closure below a large range red candle. If you want anything, if you want to know anything, நாங்க தினமும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறோம். So started from this week and we going to stream every weeks coming weeks. கரெக்ட் டைமில் இருப்பேன். நான் லண்டன் நான் மட்டும் தான் பார்ப்பேன். ஸோ லண்டன் கரெக்ட் டைமில் இருப்பேன், நியூயார்க் நான் தனியாக பண்ணுவேன். ஸோ லண்டன் உங்களுக்கு கரெக்ட் டைமில் இருக்கும். ஒன்லி ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் தான் நான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சார்ட் வேணுமா, கோல்டு வேணும்னா சொல்லுங்கள். I can go for it and price, that's what I'm expecting. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ப்ரைஸில் நடக்குது. ஸோ I expected this inversion and there is a reason for my stop placement. I don't want to see a price to move there, and we got inverse once again and I'm expecting this low to get burst in next 6 or 7 minutes.
ஏன்னா அவ்வளோனா உங்களுக்கு ஜாப் இந்த மாதிரியான க்ளோஷர்ஸ் இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஹெச்ஆர்எல் மூலம் தான் நகரும். எஸ் கோல்டு வேணுமா உங்களுக்கு? ஒரே நிமிஷம். கோல்டுமே இப்போ நான் கோல்டு ஃபியூச்சர்ஸ்ன்ற சார்ட் தான் வைக்கிறேன். பட் நீங்கள் எந்த சார்ட் வேணாலும் பார்க்கலாம். இதுதான் சொல்ல போனோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ஏயு யூஎஸ்டியில் ஓண்டா சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது புரோக்கர் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, ஓகேங்களா? ஆனால் கோல்டு ஃபியூச்சர்ஸ்ன்ற நாங்கள் ட்ரேட் பண்ணுற சார்ட்டு இது வந்துட்டு எம்சிஎக்ஸ். கோல்டு ஃபியூச்சர்ஸ்ன்ற சார்ட் வந்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு எம்சிஎக்ஸ் இந்த சார்ட். ஓ ஷிட், இது இருக்கட்டும். காமர்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்துட்டு நம்ம இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு வைட்ல ட்ரேட் பண்றவங்க எல்லாமே ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இது. ஸோ இந்த சார்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட்ல வந்துட்டு இருக்கிறதா ஒரிஜினல் டேட்டா ஃபார் எவ்ரி வைட். ஸோ இதுதான் லெஜிட்டிமேட்டான சார்ட்னு நான் சொல்லுவேன், ஓகேங்களா? பிகாஸ் கோல்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். ஓகே, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் மார்க் இட் அவுட். இந்த சார்ட்டை தான் வேர்ல்டு வைடில் எல்லாருக்குமே இதே சார்ட் தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஓண்டா சார்ட்டோ இல்லை ஃபாரெக்ஸ் சார்ட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ சார்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும். உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு இதில் வந்துட்டு 2 AM 4 hour கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும், ஒரு இதில் வந்துட்டு 1 AM 4 hour கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் தேர். பட் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் சார்ட். அண்ட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் லோ டு கெட் ஸ்விஃப்ட் இன் கோல்டு. நீங்கள் வேணா பாருங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see this highs to get sweep before this low, ஓகேங்களா? இந்த ஹைஸ், அதாவது இந்த ஹைஸ் நான் ஸ்வீப் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லோஸுக்கு முன்னாடி. ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் லோஸ் டு கெட் பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, closures பார்த்தா தெரியும். And we have 15 minutes to close and price going to create a fair value gap here. So price can retrace back into this fair value gap, ஓகேங்களா? Give me a minute. Price can retrace back into what? Oh, this fair value gap. But I don't want to see a closure, or I don't want to see a price to move this to this size. ஏன்னா நமக்கு அந்த ஹைஸ்க்கு போகிறதுக்கான வேலை இல்லை. பிகாஸ் த நரேட்டிவ் சேஸ் திஸ் கோல்டு வாஸ் பியரிஷ் நவ், ஓகேங்களா? இந்த ஹைஸ் எடுக்கிற வரையும் தான் பியரிஷ். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த ஹைஸ் இந்த லோஸ் எடுக்கிற வரையும் தான் பியரிஷ். இங்கேருந்து இந்த லோஸ் எப்படி எடுக்குதுன்றதை பொறுத்து தான் நமக்கு ப்ரைஸ் எப்படி போக போகுது அப்படின்றது நம்ம சொல்லலாம், ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு மை டிவோல் வில் பி திஸ், ட்ரான் லிக்விடிட்டி வில் பி திஸ். அண்ட் யா த ஃபக் என்னாச்சு சார்ட்டு? ஓ, டிபி அடிச்சிச்சா? கிரேட் ட்ரேட். வி காட் என்டர் 2 hour. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்கள் முன்னாடி தான் என்டர் ஆயிருந்தேன். சிம்பிளஸ்ட் ட்ரேட் அண்ட் கிரேட் ட்ரேட். அவ்வளோதான் ட்ரேடிங்கு. எஸ், எங்கே என்டர் ஆயிருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியும், எங்கே எக்ஸிட் ஆயிருக்கு. ஏன் எக்ஸிட் ஆயிருக்குன்னா பிகாஸ் ப்ரைஸ் ஓப்பன் நமக்கு. நான் இங்கே கரெக்டாக இந்த இடத்துல என்டர் ஆயிருந்தேன், இந்த கேண்டில் என்டர் ஆயிருந்தேன். கிவ் மீ a minute, I can show my executions there. ஃபுல் டிரான்ஸ்பரண்ட், உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டாக இந்த கேண்டில் என்டர் ஆயிருந்தேன். கேன் மூவ் திஸ் ஷார்ட் பொசிஷன் ஆல்சோ. நான் கரெக்டாக ஸ்டாப்ஸ் எங்கே மார்க் பண்ணியிருந்தேனோ அதே இடத்துல ஸ்டாப்ஸ் வச்சுருந்தேன். நத்திங் டு ஹைடுன்னு தான் சொல்லுவேன். அண்ட் ப்ரைஸ் ஓப்பன் ஆச்சு, சாரி சிசிடி கிரியேட் பண்ணிச்சு வித் SMT, went higher to my stops, like it was about to hit my stops, but price displaced. And as I expected, இந்த கேண்டில் நடக்கிறப்ப நீங்கள் வேணால் ரீவைன் கூட பண்ணி பாருங்க. இந்த கேண்டில் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிறப்ப நெக்ஸ்ட் 6 to 4 minutes நமக்கு டிபி அடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். as I said, like as I call the price, as I call, இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலும் சரிதான், மற்றவங்களாம் ஈஸியாக சொல்லுவாங்க இங்கேருந்து இங்கே ப்ரைஸ் போகுன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே போகுதோ போகலையோ அது அடுத்த பட்சம். பட் நம்ம வந்துட்டு 1 minute கேண்டில் எத்தனை நிமிஷத்தில் நம்ம டார்கெட் போகுன்ற அளவுக்கு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி டூ ட்ரேடிங். அண்ட் அந்த அளவுக்கு நீங்களும் கற்றுக்கணுமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை, உங்களுக்கு ப்ரைஸ் போனால் தெரிஞ்சால் போதும். பட் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திஸ் மார்க்கெட் and I can tell well how the market will move and from where to where. Like yeah, that's how we do. And if you want to
லேர்ன் ஃப்ரம் மீனா என்கிட்ட கற்றுக்கணுனால ஓகே வி ஆர் ஹியர் ஃபார் தட். But I won't take group classes. I will only take one-on-one. And I have என்னோட Twitter, if you guys have Twitter na என்னோட Twitter ID தரேன், herprincebk _ போட்டுக்கணும். herprincebk ன்ட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ட்ரேடிங் போஸ்ட் மட்டும்தான் போடுவேன். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் ஐம் டீச்சிங் one-on-one in my traders arena. No daily and no classes for group classes. I won't teach group classes. And yeah, that's it. 1:2. But it went around 1:4, but it is closed in 1:2. And yeah, if you have any doubts now, kindly go for it. லைக் பட்டனை தான் அழுத்துங்களாங்க, பார்க்குறீங்களாங்க, அழுத்துங்க. இப்போதாங்க நாளைக்கு சஜஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு லைவ். worth content, valuable content நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் for free and லைவ் ட்ரேட் பண்ணுறோம் for free. எதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு லைவ் ஃப்ரீயாக பண்ணுறன்ற பட்சத்தில் we have quality of mentors here. Like my name is Bharat. If you want to learn from me means kindly contact my traders arena. I can do one-on-one with their பாப்பா வேற ஏதாவது மூவ் கிடைக்குதான்ட்டு. Let's see how the 15 closures are. Okay, we have SMTs now. கோல்டு வேணுங்களா சொல்லுங்கள். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு லண்டன் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணேன். இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் மணி ஃப்ரம் ட்ரேடிங், ஒய் டிட் யூ ஜாயின் மை ட்ரேடர்ஸ் அரேனா? குட் கொஷின், கிரேட் கொஷின். ஏன்னா நான் ஃபுல் டைம் ட்ரேடர்ஸ், ஓகேங்களா? நான் ஃபுல் டைம் ட்ரேடர்ஸ். ஐம் லைக் வேறு எதுவுமே எனக்கு டே டைமில் நான் வந்துட்டு 2 hours மட்டும் தான் மார்க்கெட் பார்ப்பேன். ஐ வில் ட்ரேட் நியூயார்க் செஷன், நியூயார்க் ஏஎம் செஷன். அதுவுமே நான் எனக்கு பர்சனல் ப்ரைவேட் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் கூட நான் லைவ் ட்ரேட் பண்ணுவேன், ஓகேங்களா? எனக்கு அதை விட்டால் வேறு டைம் பாஸ் வேறு ஹாபி கிடையாது. மூவிஸ், மியூசிக் அண்ட் புக்ஸ், இது 3மே பண்ணுவேன். பட் ஷெடியூல் இருக்குது அதுக்குமே. அது முடிஞ்சால் எனக்கு வேறு டைமே கிடையாது. பகலில் தூங்கிட்டே இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள். ஸோ ஐ எம் மேக்கிங் மை டைம் as money so that I joined. and you can tell me ட்ரேடிங்லேயே எனக்கு இப்போ நான் ட்ரேடிங்கில் மேக் பண்ணுற மணி கூட எனக்கு இங்கே மை ட்ரேடர்ஸ் அரேனால தருவாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது. 50-50 தான். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஜாயின் பிகாஸ் லேசியாகவே இருந்துட முடியாதுல்ல பகலில். அதனால தான் நான் பகலில் தூங்கிட்டு தான் இருப்பேன், நைட்டு மட்டும் தான் முடிச்சிருப்பேன். பட் மை ஷெட்யூல் ஹேஸ் பீன் சேஞ்ச், மை டெய்லி ரொட்டைன் ஹேஸ் பீன் சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆஃப், ஏன்னா மானிட்டைஸ் பண்ணல, நம்ம டைமை மானிட்டைஸ் பண்ணால் தானே. சும்மா ட்ரேட் மட்டும் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா போதும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் செட்டே ஆகாது. தட்ஸ் இட். ஆனால் நல்ல கேள்வி எம்எம்எக்ஸம். ஏன் நீங்கள் தான் மணி மேக் பண்ணுறீங்களா, ஏன் மை ட்ரேடர்ஸ் அரேனால ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நல்ல கேள்வி தான். என்ன கேள்வி வேணால் கேளுங்க, எவ்வளோ கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருந்தாலும் சரி தான். ஐ எம் கோயிங் டு ஆன்சர் ஃபார் யூ கைஸ். பட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் த லைக். அண்ட் ஒன்று சொல்லணும்னா, I can make a open challenge, like trade liveல வந்துட்டு ஒரு ட்ரேடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் சேலஞ்ச். அவ்வளோதான் ப்ரோ, சிம்பிள் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் தட். நம்ம டைமை மணியாக மேக் பண்ணுறது தானே நமக்கு இதுவே. இப்போ நம்ம என்ன தான் ட்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நமக்கே இப்போ சொல்லணும்னா, இப்போ நான் இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன், பட் ஐ டோன்ட் ஃபீல் நத்திங் ப்ரோ. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. இது எக்ஸிக்யூட் பண்ண டிவி போயிருக்கு, அவ்வளோதான்.
இது எஸ்எல்பி இருந்தாலுமே அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஹவ் ட்ரேடிங் ஒர்க்ஸ். இதனால வந்துட்டு உட்காந்துட்டு ஐயோ என்டர் ஆகிட்டோமே, டிபி போகுமா, எஸ்எல் ஆகுமா, அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கே நம்ம மினிட்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறோம். மினிட்ஸ்லன்றப்ப உங்களுக்கு சைக்காலஜி தான் மேட்ருன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியணும்னா ட்ரேடிங் வந்துட்டோம்னா சைக்காலஜி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் டு பிகம் ப்ராஃபிட்டபிள். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த ஐசிடியோ இல்லை எஸ்எம்சியோ இல்லை எலியாட்டோ இல்லை என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க, இல்லை பேட்டர்ன் ட்ரேடிங்கோ இல்லை ப்ரைஸ் ஆக்ஷனோ என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க. நமக்கு தேவை ஒரு சர்டைன் டைமில் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணணும் வித் கிரேட் சைக்காலஜி இருந்ததுன்னா போதும். உட்காருங்க. சைக்காலஜி இருந்ததுன்னா போதும். சைக்காலஜியை கற்றுக்கிட்டீங்கனாலே போதும். சைக்காலஜினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. நிறையா சாஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ உடனே சொல்லிட்டேன்னா அது நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் உடனே நிறையா பேசிட்டேன்னா உங்களுக்கும் அது ஒர்த்ஃபுல்லாக இருக்காது, எனக்குமே அது நல்லா இருக்காது. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட். ஆமாம், நீங்கள் என் கூட ட்ராவல் பண்ணிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் தரப்போகிறேன். லைவ் தினமும் பார்த்தீங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு தேவை நாலேஜ் நானே தரப்போகிறேன். என் மாடலை பார்த்துக்கிட்டீங்கனாலே போதும். வேறு எதுவுமே தேவையில்ல. நீங்கள் இவ்வளோ ஓப்பனாக நான் என் மாடல் நிறைய பேர் நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள். இந்தியன் மார்க்கெட் பண்ணுறவனுங்களை போய் பாருங்கள். மாடல் அப்படியே ஒளிச்சு பானுங்க. அப்படியே ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு அப்படி என்னதான் நம்ம சம்பாரிச்சு பண்ணிடுவானுங்கன்னு தெரியல. ஒளிச்சு பானுங்க. ஆனால் நீ என்னதான் ஓப்பனாக காட்டினாலுமே இங்கே ப்ராஃபிட்டபுளாக பார்த்து ஆகிற அளவுக்கு இங்கே ஒர்த்தான ஆள் இல்லை. பிகாஸ் மாடல் என்னதான் மாறி இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு மாடல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மாறுவாங்க. இப்போ கேட்டால் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுங்க. என்ன மாடல் ப்ரோ? சிஆர்டிஆ. ரைட்டு. இப்போ இந்த சிஆர்டின்றதே உங்களுக்கு நியூ டேர்ம் தானே. அது வந்துட்டு ஒரு ஃபேன்சி நேம் தான். ஓகேங்களா? அது வந்துட்டு ஐசிடியில் ஒரு ஃபேன்சி நேம், அவ்வளோதான். அது வந்துட்டு ஒரு என்ட்ரி மாடல். சிஆர்டினா உங்களுக்கு இதுலேயே நான் சிஆர்டி காட்டுவேன். ஓகேங்களா? எஸ்எம்டி இருக்கா? எஸ்எம்டி சிஆர்டி தான் உங்களுக்கு. இதோ பாருங்க, இந்த ரேஞ்ச் ஹை எடுத்துச்சு. லைக் திஸ் ரேஞ்ச் ஹை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது சிஆர்டி தான். அவ்வளோதான். இந்த ஹை எடுத்துச்சு. ஓகேங்களா? ஒரு ஓபிக்குள்ளே இந்த ஹை எடுத்துச்சு. அண்ட் யா, price retracing back and this will be the CRT high and this will be the CRT low. அவ்வளோதான். எல்லாமே ஒன்று தான் ப்ரோ. நம்ம அந்த இடத்துல எப்படி என்டர் ஆகி எக்ஸிட் ஆகுறோன்றது தான் மேட்ரேங்க. ஓகேங்களா? சிஆர்டி, ஐசிடி, எஸ்எம்சி, எம்எம்எக்ஸ்எம் எல்லாமே இப்போ சிஆர்டி எம்எம்எக்ஸ்எம் தான். ஸ்விங் பாயிண்ட் கிரியேஷன் பை சைடில் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இன்வெர்ஷனு இது வந்துட்டு லோ ரிஸ்க் பை. ஓகேங்களா? இது வந்துட்டு 1 hour ஃபேர் வேல்யூ கேப்லேருந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கா மேலே. என்ன 1 AM லோ ரிஸ்க் பை. அப்புறம் ப்ரைஸ் ரீட்ரேஸ் இந்த ரேஞ்சில் ரீட்ரேஸ் ஆகி உங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் பை, செகண்ட் ஸ்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் அக்யூமுலேஷனு. ப்ரைஸ் நான் என்னோட பை சைட் லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டான். ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு மார்க்கெட் மேக்கர் செல் மாடல் கிடைக்கணும். எல்லா டைம் ஃப்ரேமே ஒன்று தான். இது 1 minute நீங்கள் பார்க்காதீங்க. 1 minute ஒரு மாதிரியும் 5 minute ஒரு மாதிரியும். இதுவும் ஒரே டைம் ஃப்ரேம் தான். price went higher, we have SMTs in the buy side liquidity and price displays lower. After the inversion we got entered for shorts and yeah, price once again went higher by sweeping this high. the turtle soup ni enter ஆவாங்க with மறுபடியும் நான் என்டர் ஆயிருப்பேன் இந்த இன்வெர்ஷன்ல. ஓகேங்களா? மறுபடியும் நான் பிரமிட் பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். after the inversion you can see 1 2 3 கேண்டில் தான் க்ளோஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் 1 அவ்வளவுதான் ப்ரோ. மாடல் நரேட்டிவ். ஆமா, கண்டிப்பா நரேட்டிவ் தான். லைக் பயஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தானே நீங்கள் மாடல் எந்த மாடல் வேணால் என்டர் ஆகிக்கலாம். இப்போ நான் இன்வெர்ஷன்ஸில் என்டர் ஆவேன். சில பேர் இந்த ஐ ஸ்வீப் பண்ணோன்னே டர்ட்டில் சூப்னு என்டர் ஆவாங்க. லைக் இந்த ஐ ஸ்வீப் பண்ணோன்னு சில பேர் இந்த சிஸ்ல என்டர் ஆவாங்க. எக்கச்சக்க மாடல். ஆனால் உங்களுக்குன்ட்டு ஒரு மாடல் இருக்கணும். லைக் மாடல்ன்றது நம்ம எந்த ஆமாம், நம்ம எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோன்றது பொறுத்து தான். அந்த எப்படி என்டர் ஆகிறோன்றது பொறுத்து தான். பட் we all know price going to do this to this. ஓகேங்களா? இங்கேருந்து இதுதான் பண்ண போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம எதுலேயும் ஒன்று என்டர் ஆகி போகிறோம். இங்கே இந்த சிஸ்ல இல்லை இந்த டேர்ட்டில் சூப்பில் இல்லை பிரேக்கரில். அதோ இது பிரேக்கர் வித் ஃபேர் வேல்யூ கேப் யூனிகானு என்ன வேணால் என்டர் ஆகிக்கலாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான், சிம்பிள். கைண்ட்லி லைக் இட், டோன்ட் ஃபர்கெட் hit the like and hit the subscribe and bell so you can get notified every day. நான் தினமும் லண்டன் பண்ணுவேன். அண்ட் லாஸ்ட் 3 days நம்ம எத்தனை பண்ணோம்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் மாட்டேன். நீங்கள் என் கூடயே சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். என்டர் லாங் சாப்பிட்டு 3 2 டியூஸ்டே நம்ம 2 hour பண்ணியிருந்தோம். அதாவது 2 ட்ரேட் எடுத்திருந்தோம். ஒரு 3 hour ட்ரேடு, ஒரு 1 hour மைனஸ், அதாவது ஒரு ஸ்டாப்ஸு. அண்ட் அது 3 hours 2 hour. அண்ட் நேற்று ஒரு 3 hour ட்ரேடு மட்டும்தான் எடுத்திருந்தோம். வேறு எதுவும் ட்ரேட் எடுக்கல. டோட்டலி 5 and now 6 7 8. தட்ஸ் இட். பார்த்துங்க, ஒரு 3 நாளில் நம்ம எப்படி
7 or 8 hour பண்ணுறதுன்றது இவ்வளோ சிம்பிளாலாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ஸோ ஓப்பனாக நானே சொல்கிறேன், ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட், யூட்டிலைஸ் இட். என்னவோ ஒரே ட்ரேட் தான் எடுத்தோம். லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணது இங்கே, நீங்கள் ரீவைண்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ட்ரேட் எடுத்தப்பையும் சரி இல்லை, எல்லாமே ஃப்ரீ தான், எல்லாமே இருக்குது. பாய் ப்ரோ, கவுண்டிங் ஆன் யூ. தினமும் லைவ் வந்துடுங்க. MMXM, ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் யுவர் நேம் வாஸ், பட் ஸ்டில் தினமும் லைவ் வந்துடுங்க. யூ காட் ஃப்ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரீட் ஆர் டு அனலைஸ் த மார்க்கெட் வித் மீ இன் மினிட்ஸ் ஆர் ஹவர்ஸ் ஆர் நரேட்டிவ், என்ன வேணால் நீங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் என் கூட. பட் யூ ஷுட் ஹாவ் come to the charts for daily. And yeah, பெரிய ரேஞ்ச் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ price is accumulating once again and it doesn't allow closure below the C of that gap. Okay, take the screenshot of it. Okay, 3 AM got opened there. Price also got pumping. Okay. ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் போடலை, லைவ்ல இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, 5 minutes ஆகல கேப். இட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக் திஸ் ஆஃப். இன்னொரு என்ட்ரி கொடுத்தாலும் எடுப்போம். 15 minutes. ஓகே, ப்ரைஸ் வந்துட்டு உங்களை அந்த C of the gap in 5 minutes எடுத்திருக்கான். guys, don't forget to hit the like guys, kindly hit the like. மானிட்டரில் தான் நம்ம லைவ் போட்டு விடுங்க. கெத்தாருங்க, இங்கே தானே பார்த்து அந்த மானிட்டர் டிவியில் ஆன் பண்ணி இருக்கு. சும்மா லைவ் போட்டுட்டு சொல்லுங்கள். price doesn't close below the C of this fairly gap. Guys, hit the like guys, don't forget to hit the like. We got a short entry after the live. We started the live from the 2 AM open here, went lower from to this fairly gaps in discount and displaced higher and created range of liquidity in the lows and went into the buy side in 15 and 30 minutes, relative equal highs, and price displays lower. After the displays I got entered like here in this candle's high. I got entered. After that my stops was here in this C of the wick and I targeted C of this gap and it was around 3 hour. I just executed in live and you can see the executions there where I executed, where I pressed the button for shots. And yeah, that's it. We have 5 minute gap, 15 minute, and look where the price is coming from. We have swept this low and we have engineering that low in NQ, so that will be SMT's 3 minute. Oh shit. Let's wait for the closures in 5 minutes. I'm expecting a retracement back into those lows, or else price going to take this extreme high. This size I can show it in 15 minutes because we have this high with the fairly gap dipped in it, so I'm going to look for it. Yesterday's trade of mine got entered shots
and day before yesterdayஸ்லாம் வேற சார்ட் நினைக்கிறேன். I don't know where. Yeah, 5 minute clearly rejecting the price. லைக் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணுங்க.
Okay, we're back, and let's watch the 5 minute. 5 minute didn't close above the fair value gap that I marked there. Let's mark it as inversions. Let's take this all off. Okay, price respecting this fair value gap, and we have SMTs with it. You can see price took this low, but not this low, but not here. And price, what the fuck, where did that pump came from? Nice push, nice push. Okay, let's take this off, and I'm looking bearish. I'm bearish from now on, or else let's wait for the confirmations. Let's see how this fair value gap is going to act as. It was created in previous days news. Sorry, London or London. Guys, if you want something, if you want anything, or if you want to ask anything, means kindly go for it. Trade 1:3 highs weights. Can I get a rejecting candle closure? I'm expecting a 3 minute candle. It's a 3 minute fair value gap. Yeah. Let's expect rejecting closures. Done. Okay. நைட் லைவுக்கு வந்துட்டு செட் பண்ணிடுங்க. Hey bro. Okay, we have created 3 minute fair value gap, and yeah, let's see how this gap is going to act as. And I'm bearish for now. 5 minute close above that high, and 3 1. Let's see how it goes. We have create fair value gap lower. Like, I'm going to mark this in 1 minute, and look how this gap is going to act as. That will be the only gap that offered buys in 1 minute. The only 1 minute fair value gap is going to act and going to play a huge role there. Okay, SMT irkan paakave illa oru nimisham SMT irkan paakalam. Oh,
No SMTs in the highs. Okay, no SMTs. 5 minutes. 3, 1. Yeah. Guys, don't forget to hit the like, guys. Hit the like so you can ask whatever the questions you have in the market, like futures or forex or whatever. Go for it. Fuck. As I expected, what did I say in you can நீங்க வந்து லைவ் வேணா ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்க. முன்னாடி இந்த ஃபேவலி கேப் பண்ணேன் லைக் ஹியர் in 243 and what it just done there. I wanted and I told that price won't sweep that high without sweeping this low. That's what I said in live. You can watch previous, you can skip the live. நீங்க வந்து ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. இந்த கேப் இன்வான் சொல்லியிருந்தேன், but I just forgot to look on to the gold. We was focusing on NQ and yeah, kindly ask whatever the question you having. Let's see how the 5 minute close. Price created a fairly gap in 5. Let's see if we get inversions.
Okay. We have just executed this trade. Okay, price moving into premium, and price doesn't inverse of a 1 minute or 5 minute gaps or 3 minute, nothing, and price doesn't went into the fair value gap that has created there. Okay. Okay. Give me a minute, I'm going to take a screenshot of this trade for journal. Closed in the sea of this gap. The target of 3R.
Okay, let's move on to now current price action. Let's take this all off. And price went higher. நமக்கு எஸ்எம்டியும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஹைஸ்லேருந்து லைக் creating inversion from the VIX CE. We have unfilled fair value gaps and price in the gap உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணல 15 minutes DXY view. Sorry bro, இப்பதான் பார்க்குறேன். Sorry for the inconvenience. DXY view. DXY இந்த சார்ட்டில் பார்ப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள், அதிலே பார்த்துருவோம். DXY TVC தான் நான் பார்ப்பேன். ஓகே, ஓகே, செல் சைடு எடுத்துருச்சு. ஐ திங்க் மை காட், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 12 month, அதாவது இயர்லியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஃபேர் வேல்யூ கேப். மந்த்லியில் உங்களுக்கு அது வந்துட்டு ஒரு ரேஞ்ச் டிஸ்கவுண்டட் ஃபேர் வேல்யூ கேப், அக்யூமுலேஷன், மேனிப்புலேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு திஸ் லோ ஃபேர் வேல்யூ கேப்ஸ். வீக்லியில் உங்களுக்கு ஒரு செல் சைடு எடுத்திருக்கு. And I'm expecting a retracement back into these and these fair value gaps with the fundamental. நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் கூட இது பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும். வாட் டெய்லி அண்ட் யா SMT வந்துட்டு இருக்கான்னு தெரியல, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. USD JPY ஆர் USD CAD கூட பார்த்துக்கோங்க. இங்கே SMT இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, பட் we didn't take this ERL till now. From the IRL, simple IRL ERL எடுக்கல, இன்னும் ERL எடுக்கல, பட் மேபி SMTs இருக்கலாம், நம்ம அதையும் பார்த்துருவோம். STJB futures, yeah, we have SMTs there. இந்த lows ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு. USD CAD உங்களுக்கு இங்கேயுமே ஸ்வீப் பண்ணல, பட் டீப் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இருந்திருக்கு. ஸோ DXY போயிடலாம். கேபிட்டலில் DXY கேபிட்டல். ஓகே, ஓகே, ரெண்டுத்துலையுமே உங்களுக்கு இந்த லோஸ் எடுக்கல, பட் we have SMTs with USD JPY இந்த லோஸ். பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வாஸ்னா பியரிஸ் 4 hour பார்ப்போம். டெய்லி க்ளோஷர்ஸ், ஹை டு லோ, ஓப்பன் ஹை கிரியேட்டிங் in this OB, bearish price action in daily. and 4 hourல பார்த்தோம்னா ஐஏ க்ளீனாக உங்களுக்கு சிஸ்டம் வச்சுருக்கு. உங்களுக்கு SMT இருக்கான்னு இங்கே பார்க்கணும். வயசில் கண்டிப்பாக SMTs இருக்கும். ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் லோவர் ப்ரைஸ் IRL with ERL with OBs or change in state of delivery எடுத்திருக்கு. ஆஃப்டர் த டெய்லி ப்ரைஸ் கிரியேட்டட் 4 hour OBs and yeah, price was in a bearish trend. Price is going to take this sell side. ஓகேங்களா, sell side liquidity எடுக்கணும். That's what my anticipation in DXY. and yeah, 15 minute உங்களுக்கு சிஸ்டி கிரியேட் பண்ண போகிறான். ஓகே, mark out the stealing range. Price retracement premium polar, yeah, quite good.
equilibrium, exactly price rejecting from the equilibrium of this dealing range. In the dealing range or equilibrium with relative equal highs இருந்து உங்களுக்கு price கீழே வந்துட்டு இருக்கான். So 15 minute, yeah, price inverse is 15 minute fair value gap also. Great. உங்களுக்கு SMT மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக செல் பண்ணலாம். இங்கேருந்து கரெக்டாக இங்கேருந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் பிளாக்லேருந்து கூட செல் பண்ணிக்கலாம். கிரேட். பட் லெட்ஸ் ஏன் இவ்வளோத்தையும் பார்க்குறோம், எஸ்எம்டியும் பார்த்துருவோம். யூரோஎஸ்டி கூட இன்வர்ஷனில் எஸ்எம்டி பார்க்கலாம். யூஎஸ்டி ஜேபிஒய், ஓகே. ஓ, we have SMTs also. Price has took that. ஒரே நிமிஷம் எடுத்துடுறேன். கம்பேர் நியூ பேன். ஓகே, கூல். We have SMTs with JPY. கரெக்டாக இங்கே ஷார்ட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இங்கே ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம், தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ தான் ப்ரைஸ் பார்க்குறோன்றதுனால இங்கே ஷார்ட் பண்ணிட்டு லோ ரிஸ்க் செல்லையே பிடிச்சிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் 2R 2.5R. எக்ஸ்ட்ரீம் லோஸ் போனீங்கன்னா 3R வரும் தாராளமாக. 3.5R வருது, கரெக்டாக 3R வருது. 2Rலேயே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன கேட்டால் 4R மாடல் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக 2Rல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 2Rல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் இட் ஃபார் த டே அப்படின்ட்டு கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் த வி ஃபார் மீ ப்ரோ. 1 minute போய் பார்க்கணுமா உங்களுக்கு? ப்ராஃபிட் பிளேஸ் ப்ரோ, பேலஸ் ப்ரோ. 1 minute பார்க்கணுன்னாலும் சொல்லுங்கள். ஐ கேன் டூ இட் ஃபார் யூ. எஸ், கோல்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி போயிடுச்சு. ரீட்ரேசிங் பேக் இன்டு த 15 minute fair value gap and I am expecting the fair value gap to get inverse 15. உங்களுக்கு 5. Yeah, after this inversion I'm going to short the NQ. Let's see. SMTs illa highs illa, but let's wait for the closures below this. Fair value gap. Where are the doubts, bro? Where are the doubts irukka guys? Don't hesitate to ask your doubts. Really go for it. Price got that 5 minute fair value gap. நம்ம அந்த 1 minute இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் என்ட்ரி ஆயிருந்தோம்னா இப்போ நம்ம ஸ்டாப்ஸ் பிரேக் ஈவன் மாற்றிருப்போம். அண்ட் ஸ்டில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கைண்ட்லி கோ ஃபார் இட், கைண்ட்லி ஆஸ்க் இட். டோன்ட் ஈவன் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க் த டவுட்ஸ். ஐ எம் ஹியர் டு கிளியர் யுவர் டவுட்ஸ் ப்ரோ. ஸோ கைண்ட்லி கோ ஃபார் இட். என்ன மாதிரியான டவுட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஐ ஒன்ட் ஜட்ஜ் யூ. லைக் யூ, இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர், நோ மேட்டர், கைண்ட்லி கோ ஃபார் இட். ஐ எம் ஹியர் டு ஆன்சர் ஃபார் யுவர் டவுட்ஸ். என்ன மாதிரியான டவுட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு 2 லாங்குவேஜ் தெரியும், தமிழ் இங்கிலீஷ். அதுக்குள்ளே எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கேளுங்க. Price is supporting the 5 minute gap, but I am expecting large range candles low in bearish. அப்போ எனக்கு இன்னொரு 4-5 கேண்டில் ரெட் கேண்டில்ஸ் நல்ல லார்ஜ் ரேஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். லெட்ஸ் சிட் ஆன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் until our model occurs. We have missed a 1 minute entry, but அது வந்துட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் தான். உங்களுக்கு அதுவுமே 2 hour வந்திருக்கும், பட் வேண்டாம் நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய ரேஞ்சாக பிடிப்போம் அப்படின்றதுனால. பிகாஸ் இட் வாஸ் B+ செட்டப்னு சொல்லலாம். அது வந்துட்டு A+ கிடையாது, சம்டைம்ஸ் இல்லை, ஹைஸ்லேருந்து வரல. சின்ன ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணி நல்ல ட்ரேட் எடுக்கலாம். அந்த 1 minute எனக்கு இந்த 1 minute எனக்கு பிடிக்கல. லைக் அது நல்லா இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட்.
50 to 4 மார்க் பண்ணியாச்சு. 60 minute. I am expecting a closure below this highs in 1 hour. அப்படி க்ளோஸ் வச்சுன்னா நமக்கு ஃபேர்வெல் கேப் கிரியேட் பண்ண போகுது 15ல. Okay, let's just sit on our hands until our model occurs. உங்களுக்கு DXYல ஷார்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூரோஸில் லாங் பண்ணிக்கோங்க. ஆர் USD JPYயை விட நீங்கள் யூரோஸில் லாங் போகிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் if you got some profitsனா you can tell me tomorrow in live. That will be so pleasure. So I'll be glad for it. லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் நாளைக்கு வந்து லைவ்ல சொல்லுங்க. அப்படியே வந்து இந்த கேண்டில் ரெட்டாக க்ளோஸ் வைக்கணும். Kindly hit the like, guys. Don't forget to hit the like. Five minute பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு க்ளீன் சிஸ்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. பட் வி ஹாவ் ஃபேவல் கேப் லோவர். இப்போ சிஸ்டி ட்ரேடர்ஸாக இருந்தால் அவங்க எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க மாடல் ஓகேவராக இருந்ததுன்னா. பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த கேப் டு கெட் இன்வர்ஸ். Until it get inverse, you want to sit on our hands. என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட் என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம், கரியரில் புக் பண்ணிட்டோம். Let's take this off. Yes. Yeah, we do have SMDs in the lows. Lows long SMD இருக்கு கரெக்டாக. இந்த லோஸை ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கேன் NQ, but not in ES. That will be a long. But நான் என்ட்ரி எடுக்க போகிறதில்ல. So let's just wait for the high time frame confirmations. 5 minute ஒரு ஃபேரல் கேப் இருக்கு. guys, hit the like மறக்காம தட்டி விட்டுருங்க. Thank you for the likes, guys. Favorite number, and hit the subscribe button to get notified every day. இந்த பெல்லை அழுத்தி விட்டுக்கிட்டால் தான் தினமும் லைவ் போகிற நேரம் டான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். 5 minute ரிஜெக்ட் பண்ணுறான், உங்களுக்கு அது தெரியும். Let's wait for the closures. 3 minute உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் தான் பண்ணுறான் from the breaker.
15 fair value gap எடுக்காமலே போகுது price 5 minute எடுத்திருக்கு macro price clearly rejecting from this OB with cyst OB with fair value gap closure 3 also reversing one மினிட்ல உங்களுக்கு செஸ்ட் வந்திருக்கு என்ட்ரி கொடுக்க போகுது ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்களா மேலேயே ரிட்ரேஸ்மெண்ட் கிரியேட்டிவ் வாங்குறீங்க இந்த மாதிரி எடுத்து ஆனால் இங்கே ஃபேர் வேல்யூ கேப்ஸ் இருக்குது அதனால் பிடிச்சா ஒரே பிடி ஒன்று பண்ணுறேன் 5 minutes ரிஜெக்ஷன் ஆகுது ஆகும் அவங்க இதுக்கப்புறம் போக தேவையில்லை 5 minute இப்போ ரிஜெக்ட் ஆகலாம் தான் பிரச்சனை சரி நான் வீடியோ மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் நாளைக்கு வரையில் வந்து சார் இந்த மானிட்டர் ரெடி ஆகிடும் ஓகே டன் okay I don't want to see a closure below this size இந்த ஐஸ்க்கு மேலே க்ளோஷர் பார்க்கணும்னு நான் விரும்பலை let's see guys if you want to ask any doubts means kindly go for it don't hesitate to ask the doubts and don't hesitate to hit the like சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் தினமும் போடுற லைவ் வந்துட்டு ஆன் டைமில் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நான் அந்த பாருங்கள் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணது in this minute 2 AM 3 AM ஆகிடுச்சு இப்போ 4 AM ஆகுது 2 hours ஆகுது இன்னும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆகி க்ளோஷர்ஸ் அண்ட் ஐ எம் காலிங் திஸ் கேனல்ஸ் லைக் இப்படி பண்ணால் இங்கேருந்து இது ஒரு என்ட்ரி பார்க்கலாம் லைக் இங்கே என்ட்ரான மாதிரி இங்கேருந்து இது ஒரு என்ட்ரலாம் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ்னால் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் ஹையர் டு திஸ் பை சைடு அண்ட் இங்கேருந்து இங்கே என்ட்ரி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துருக்கோம் ஸோ தினமும் லைவ் மட்டும் கரெக்டாக வந்தீங்கனாலே யூ கேன் லேர்ன் த மாடல் ஃப்ரம் மீ பட் மாடல் ஈஸி we can have everywhere the models but psychology is matter so you can join the my traders arena to learn how to trade என்ன மாதிரி ட்ரேட் பண்ணணும் லைக் இன் மினிட்ஸில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னா you can learn from my traders arena SMT இருக்கு ஹைஸில் SMT is in the highs and price is displacing lower from the 5 minute gap 59 5 yeah நல்லா rejecting candles in 5 3 minute look where the price support taking support or resistance நினைக்கிறது பார்ப்போம் 3 minutes நல்லா க்ளோஸ் வைக்க போகுது 5 அதே போல தான் 1 guys don't forget to hit the like guys இன்னும் 3 likes மட்டும் தான் இருக்கு 10 ஆக so hit the like as fast as you can if you want to ask anything about futures or any charts forex futures எது கேட்டாலும் நான் சொல்லுவேன் but I am a full time futures trader I trade only NQ but I can't tell you where the price will go in any chart எந்த மினிட்ஸோ ஹவர்ஸோ 15ஓ எதில் வேணால் சொல்ல முடியும் நம்மளால் everyone can do if they learn
யாரால வேணால் ப்ரைஸ் எங்கே போகும்னு சொல்லலாம், பட் ட்ரேட் அதை கவர் பண்ணுறோன்றதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு சைக்காலஜி ரொம்ப முக்கியம். ஒரே ஒரு ட்ரேட் தான் கிடச்சிது இன்னைக்கு, ஷார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். அண்ட் இங்கே ஒரு ட்ரேட் 1 minute, பட் பி ப்ளஸ் செட்டப் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் வந்துட்டு ஷுவராக போகும், பட் ஓகே ஹை டைம் ஃப்ரேம் என்ட்ரியாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஜஸ்ட் வெயிட். Okay. 5. What the fuck? உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, பட் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் வெயிட். அவர் பைஸ் வாஸ் பியரிஷ், ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா 3 minute உங்களுக்கு ஹையரில் ஃபேர் வழி கேப் இருக்குது, அதுலேருந்து சப்போர்ட் எடுத்து கரெக்டாக ப்ரைஸ் விடுவான். எஸ்எம்டிஸ் இருக்கா? நோ எஸ்எம்டிஸ் ஃபார் நவ். Guys, don't hesitate to ask doubts. என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க, எதில் இருந்தாலும் கேளுங்க. Let's see where the price draws to. We got an entry here, short, and booked our profits here in this line. Opening price of 2 AM. That would be around 3 hour. Don't forget to hit the like, guys. Don't forget to hit the likes. Only 3 likes for 10. Kindly hit the like, guys. Only 3 likes to go for 10. And keep an eye on this fair cap that I marked in 1 minute. 18,481. We have this fair gap in 1 minute.
Oh, man. I'm waiting for you. Yeah, price is placing lower after accumulation. We don't have any early gaps or SMTs. Look how the 3-minute early gap hold or push the price lower. Like you can see, price is pushing the price without closing into the early gap. That indicates price is going to move lower. We have no fair value gaps here to get entered for short, so let's just wait for the high time frame confirmations. I know that price is going to take this lower, but we're going to wait until our model occurs. That's how trading works. And leave the like, guys. Don't forget to hit the like. Okay, we're just marking the opening price of 4 AM. 4 AM opened. Look how the price closed from this highs. I am expecting this fair value gap to push the price lower. If it gets inverse means that will be a sell buy sign. So I don't want to see this fair value gap to get inverse. All I want to see is sells from here. Because we have this SMTs. You can see accumulation, manipulation lower. Manipulation has done in years, but price is an inverse gap, so let's just wait. I'm expecting this low to get pushed. Guys, kindly hit the like, guys. Don't forget to hit the like. Let's wait for this blue line to get purged. If you want to ask anything, means kindly go for it. I'm here to answer your doubts.
Price got that low that I was marked. So let's expect closures, a large range down close candles. After the closure below this, I'm going to enter for shorts. Until it close below it, we're going to sit on our hands. Now we have this SMTs. Price came discount in this dealing range. If price created a fair value gap and inverse means that would be a market make a buy model for me. Open low of this 4 AM in a 15-minute fair value gap with the SMT. If price inverse this fair value gaps means that would be a buy signature. I don't want to see that. All I want to see is displacement lower. Like Portugal guys, don't forget to hit likes. Guys are watching constantly, but you guys didn't hit the likes. Okay. பைக்கு போகிற மாதிரி இருக்கு. Let's wait for the confirmations. We have the SOBs and I'm expecting lower prices from here. I don't want to see this down close candle gets inversed or get creating OBs from there. So I'm expecting down close candles.
ஆஃப் தி டே ரைட் இந்த கேண்டில் நமக்கு வந்து ரெட் கேண்டிலாக க்ளோஸ் வைக்கணும். SMT இருக்கு, ஐஸ்லையும் இருக்கு, ரெண்டு சைடுமே இருக்கு. இது இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் கேண்டில்ஸ் வந்து ஓபிஐ கிரியேட் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கன்சால்டேட் ஆகிட்டு போனாலும் பிரச்சனை. 1 hour 5 o'clock ஓப்பன். சாப்பிட்டு வருவோமா? போ இன்னும் ஒரு 20 minutesல நான் லைவே க்ளோஸ் பண்ணுறேன். பிரேக்குன்னு போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். ரெட் கேண்டில், லார்ஜ் ரேஞ்ச் கேண்டில், ஒரு லார்ஜ் ரேஞ்ச் கேண்டில் வந்தாலுமே நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன்ஸ். லைக் போட மறந்துடாதீங்க. லைக் போட்டால் தான் தினமும் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் ஆகும். இதுதான் நானும் எதிர்பார்க்குறேன். க்ளோஸ் வச்சதுன்னா ப்ரைஸ் இதுக்கப்புறம் மேலே போகிறதுக்கான வேலை இருக்காது. கிரேட் க்ளோஷியர். அந்த 1 செகண்டில் உங்களுக்கு அந்த க்ளோஷியர் வச்சதில்ல, அதுதான் அந்த ஒரு க்ளோஷியர், அந்த ஒரு இதுதான் நமக்கு ப்ரைஸ் கீழே போகுதுன்றதே தெரிவிக்குது. த க்ளோஷியர்ஸ் ஆல் மேட்டர்ஸ். Tracing back into the up close channels. வெயிட் பண்ணுவோம் ப்ரைஸ் கீழே போகிறதுக்கு. 5-minute closures, 5-minute closures. ஓகே, 3-minute. ஓகே, வெயிட். 15-minute வந்து எனக்கு இந்த லைனுக்கு கீழே க்ளோஸ் வச்சதுன்னா that would be good for local shorts. The line killer and close we can have 15 minutes. That would be good for shorts. So let's expect that. Let's see how this gap is going to act. Claimed fair value gaps. That's what I'm expecting. No, 15 seconds தான் லாஸ்ட் 1 minute நமக்கு அப்படி க்ளோஸ் வைக்கிறது. அந்த க்ளோஷியர்ஸ் 15 minute உங்களுக்கு டைரெக்டாக
பாதிக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ப்ரைஸ் will move lower. Rejecting closure, range candle, inside bar, candle with a fairly cap low, rejecting closure. Maybe price can move higher. நமக்கு PO3 open low எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு பைக்கு போகிறதுக்கு. But my bias is bearish. புது 15 மினிட் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. எனக்கு டக்குன்னு ப்ரைஸ் கீழே விழுந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு. அண்டு அதுதான் நம்மளோட பயஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். Just wait for it. guys, லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க, லைக்கை தட்டி விடுங்க. Honestly, wanna put on wanna die, wanna fool. Yeah, closures are in our side. You can see closures are in bearish. What the fuck? Yeah, price closes are bearish. Let's wait for the entry after this inversion. We got into a chop. Guys, ask whatever you want. Don't hesitate to ask your questions. I'm here to answer your questions. We have the live chat. We got entered for shorts and booked 3R in the beginning of 2 a.m. and we are looking for shorts from now also. Second opportunity, if our trade idea occurs here, means that will be a second trade for the stream.
2, 3, go. Hit the like, guys. Hit the like. Yeah, price is moving on to our side. We are patiently waiting for this setup. Let's wait for the closure. Until the closure, we're going to sit on our hands. Yeah, price is retracing, but we are going to wait for the closure. We have 2 minutes to close. I don't want to say rejecting candle closure in 5 minutes, so let's just wait for it. Ayo. I am expecting short entry from here. Let's wait for the closure of 5 minutes so we can get enter for from here. Let's wait for the closure. Oh, price didn't close below. I don't want a closure like this kind of closure, so let's wait for the 3 minute to close below it because I don't want that kind of closures.
and let's wait for the 15-minute closures also. Okay, clearly price didn't close into the below the fair value gap. That indicates price can move high to this low, this highs. After that highs, price can move lower. That just indicated in this closures, like here in 5 minutes. We have created a volume imbalance also there with the OBs propulsions, but we are strictly going to wait for the closures below there. Okay, it doesn't close below the fair value gap in 5 minutes, so let's just wait for the closure. Or else I'm going to end the stream for now, because we are waiting for it, but we just didn't get that entry. Fuck is that? Okay guys, I'm going to end the stream now because we didn't get a closure below it, and still this trade idea was valid until this highs get burst. Still this trade idea will be valid, but this chop got me. Like, I don't want to be in this kind of choppy price action, so I'm going to end the stream now. And I'll be trading every day. London session and New York will be another mentor will be trade New York, another trader will be trade New York, but I'll be trading every day's London sessions for 3 hours until we get our entries, 2 entries. So we have just got a 3-hour trade here, short from here, and booked our profits at this C of this value gap with this opening price, and we have done for the day. And yeah, that's it for the day. A 3-hour for a day is good, and it is around 8-hour for this week. From the Monday, it is around 8-hour, and looking forward for the live. And I'm going to end the stream now. Thank you for attending the stream for you, every guys. Okay, I'm going to end the stream now. Thank you for attending the live, guys. Let's see tomorrow. Be sharp on
on time for the